climatic resilience in semi-arid landscapes program, ACRISOL, a multifaceted, multi-institutional program which aims at a holistic approach to combating desertification and restoration of degraded lands. ACRISOL is also taking up the management of watersheds, rejuvenation of soil quality through a sustainable restoration of soil cover. The overall aim of ACRISOL is to provide a shield to local communities against the ravages of climate change. Hello and welcome to Haske Tv Breakfast Show, here live from Jalingo, the Taraba State capital. It's another beautiful Thursday morning. Today is the 20th of March 2025. The month is fast, coming to an end. When did we enter this month? 1st March, and today it's 20th, and it's actually the 20th day for fasting for our Muslim brothers and sisters out there. We're slowly getting to see or getting to Salah day. That's my problem. All this fasting. Let's just get to Salah so that it's plenty meat, plenty rice. Well, very good morning. My name is Berry Cletus, and I normally don't do this alone. As usual, I have my colleague here in the studio with me. Shetima Jitere. Antashi Lafia. Barka da shigowa. Ramadan day 20. So don't wanna Tara ko goma. 9 days or 10 days. Are you are set to Milara or naka calendar kawai? No, idan normally idan an kai 2029 ana jiran the official announcement daga wurin sarkin musulmai. So idan ya ce ayi sallah an ga wata 29 din 30 sai ayi, idan kuma ya ce sai an yi azumi 30 duka dai muna yi. Wasu suna jira sai sun kalla watan da kansu, amma mu muna bin umarnin sarkin musulmai. But why is there a difference in this two? Some waiting to see the moon while some go by the order. Kisan normally duk abun da ake zaki samu akwai bangaranci, wani zai bi hanyar nan, wani zai bi hanyar nan. Wasu suka ce wai su sai sun kalla da idon su. Normally kuma yadda ake wata in ya fita yanzu aka ce wata ya kama, wani garin zaki samu maybe suna da nisa, kuma akwai na'uran da ake amfani da shi wurin kallon wata. Kai kuma wanda zaka kalla da idon ka kawai watan din sai maybe ya kwana daya ko maybe ya kwana biyu kamun nan zai fita ka dan kalle shi. To amma wayanda suke amfani da na'ura kamar camera ko wasu abubuwa haka suna da chances na kallon watan nan tun watan din ranar da ya fita. To amma wasu suna da sabani ra'ayi, suna cewa sai sun gani da idon su kamun nan za su sallah, which is in san kowa is entitled to his own opinion. True. Now in the case of those that will have to see the moon, what if, because for me, I feel maybe it may take 2 days, 3 days, 4 days. So if they don't see the continue, or there's a rule that okay, after so days, if you don't see the moon, you can actually. Normally Islamic calendar baya wuce 30 days. Islamic calendar 29 or 30. No matter how it is, ba zai zama 31st ba, kamar yadda kin san English calendar ana za 31st. So in kai 29 kaga wata to za ka yi sallah. In baka ga wata ba kai 30, so definitely ko ka gani ko baka gani ba dole kawai kai sallah. Don Islamic calendar baya kai 31st. Okay. Just like we saw, today is 20th of March, and then I think I had someone mention that the last 10 days of Ramadan, I think it's a special day. There's something that is done. Like one of my friends said, you'll be going to the mosques. I will see you more often. So I don't know if you can quickly highlight. Normally goman karshen azumi yana da muhimmanci sosai. Goma ne wanda ake so in dama already kana yin azumi, kana addu'a, kana sallah, a wannan last 10 days din ka put in more effort, because a wannan last 10 days din ne ake expecting za ka ga daren Lailatul Qadri. So daren Lailatul Qadri kuma musulmai an yi believing cewa in har kai sa'a to a wannan daren duk abin da ka roki Allah, Allah zai amsa maka. Sannan a wannan last 10 days din yake zuwa tahajjud ana zuwan sallah ne daga karfe 1, wasu suna farawa 1, wasu 12:30 har zuwa 4 ko 3:30 ana sallan ne, ana yin raka 10, ana yin addu'o'i da dai abubuwa daban-daban. Don kin san azumi ana yin shi 30, 29 or 30, zamu iya cewa first 10, second 10 da third. So kai first kai second, yanzu wannan azumin din yana maka
bye bye ne za mu iya cewa yana maka bye bye, kuma kin san yadda rayuwar ɗin yake, in azumi ya wuce ba lallai bane za ka wani azumin zai zo ya same ka. To kaga wannan yana da kyau, yana da muhimmanci, wannan last 10 days yana da muhimmanci sosai, wanda duk wani musulmi ana so ya kara kwarin gwiwa wajen yin sallan dare, addu'o'i, yin duk wani aikin alkhairi, ba da sadaka, ba da zakka da dai sauran duk wani abin da zai don ya nemi gafarar ubangiji, sannan kuma ya nemi duk wani bukatunsa na alkhairi. Ana kyautata tsammani in yayi dace ne a cikin last 10 days din Allah zai amsa mishi. To Allah ya karba ibada mu. Amin sun bari. This is like 10 days to the end of Ramadan. So we pray not just for ourselves, for our families, but for Nigeria and the entire world at large. Nigeria particularly, because every day someone said 1 week one trouble, 1 week one trouble in Nigeria. Now quickly, before we go into details of what is happening in this country currently, today is International Day of Happiness. International Day of Happiness. Yes, it's celebrated throughout the world on 20th March, which is today. It was established by the United Nations General Assembly on 28 June 2012. The International Day of Happiness aims to make people around the world realize the importance of happiness within their lives. Now, well, we go on social media, we as a United Nations have actually created a day for World Happiness Day, where we get to look inward and realize things that make us happy. But Shatima, let's take a look around. Are we, like, particularly, I can only speak for Nigeria, I cannot speak for another country. Are we really happy? Shatima, are you happy? I am not. No. Reasons, for so many reasons. I am not, for so many reasons. That's why I am not. One, ikin duba kika ce Najeriya. Najeriya kasa ne wanda za mu ce kasa ne guda daya, wanda al'umma ce wanda muna da bambancin addini, bambancin kabilu da ma sauransu gaba daya. In ni yau aka waye gari na cewa ina jin daɗi, to ban ɗauki Najeriya a matsayin country ne na kowa da kowa ba. Yanzu ki duba abubuwan da yake faruwa a Rivers, abubuwan da yake faruwa a wasu wurare, abubuwan da yake faruwa a Senate, abubuwan da yake faruwa a Maiduguri, a Zamfara, a ina. Ni maybe ina nan Taraba, maybe muna da zaman lafiya, gwamnati muna kokari, ina ci, ina sha, ina kwana wuri mai kyau, ina aiki, sai kawai in ce ina jin daɗi. To kin ga gaskiya ban yi considering oda mutane ba, wannan kaina kawai na duba. Kuma kin ga kasar nan yanzu dai zamu iya cewa duk da cewa gwamnatin tarayya suna iyakacin kokarin su don ganin cewa komai ya koma daidai, to amma dai har yanzu akwai taɓarɓarewan economy. Gaskiya abubuwa sun yi tsada, mai yau nan gobe nan jibi nan, kayayyakin abinci duk da cewa yana sauka yanzu, amma dai gaskiya generally in za ka yi rating Najeriya baki daya, gaskiya kalilan mutane ne za su iya cewa suna jin daɗi, amma mu kam dai we are still hoping and praying abubuwa su samu daidaito. Amma in ka ce kana jin daɗi, to kanka kawai ka duba, baka duba wasu mutane ba. Beri yanzu hakan nan ana wayan gari wani bai da abin da zai ci, ana wayan gari wani bai je makaranta ba, bai da abin da zai biya kuɗin makaranta, ana wayan gari ki samu wasu suna barace akan hanya, wani inda ma zai je nema kuɗin din babu, wani ya gama makaranta shekaru 10 ba aiki, wani yanzu yana cuce na ke dai issues are everywhere. So kin ga in mutum ya ce zai rating Najeriya din ga baki daya, to gaskiya zan iya cewa gaskiya yayi son kai. Za ka iya samun kanka a cikin kana jin daɗi, amma dai ba Najeriya baki daya ba. Da maybe tambayan aka ce ba wai Najeriya baki daya ba, a ce kai dai ka cire Najeriya a ciki, a ce kai yadda kake yanzu nan kana jin daɗi ko kuma baka jin daɗi, to kin ga wannan amsar din zai iya fitowa ko a'a, sai ka dan bada hujjojinka. Maybe ka samu kana ci, kana sha, kana yin wasu abubuwan da ya kamata, zaka iya cewa kai kam alhamdulillah kana jin daɗi. Amma in kin duba rayuwar wasu mutane, gaskiya Najeriya as a whole zan ce kai dan kalilan mutane ne bai da suke jin daɗi. So that's that. Moving forward, we have quite a lot or number of happenings in Nigeria currently, and it's actually disheartening. You know, last night yesterday evening, we woke up to news in Karu of a gas explosion. But before we look at these issues, let's quickly brush through the front pages of the newspaper we have
Today on the Punch newspaper, we have federal government deploys 10,000 troops against vandals as opposition NLC protests. This is the top story on Punch newspaper. Then a fresh explosion in Rivers PDP protests as AGF APC threaten emergency rule extension. This is still on front page of uh, the Punch newspaper. It can be found on page 2 and 16 of the newspaper. Now, on page 29, we have EFCC arrests Bauchi Accountant General over alleged 70 billion naira fraud. Naira for crude. Fuel price hike looms as Dangote and NPCL top fails. This is on page 21. Minimum wage. NYSC to spend 307.6 billion naira on corpus mobilization. This is on page 16. Stop military attacks on discos. Adela hotels NSA. This is on page 22. Now moving forward on same front page of newspaper. Sanwo-Olu unveils new blocks of classroom in Ikorodu. Police confirms death of inspector. 12 gunmen in fierce battle. This on page 5. Mohbad's brother friend arrested outside Lagos court. Well, we are still on this Mohbad's issue. PDP tackles APC as Kogi constituents begin Natasha's recall. This on page 29 on the Punch newspaper. Now moving forward to Vanguard. The lead story here is emergency rule in Rivers. FG government disagree. Governors disagree. This on page 8, 9, and 10. Protests drop Ondo as armed herdsmen kill 5 farmers. Well, these are many more on the Vanguard newspaper. Moving to this day, we have the lead headlines here. Despite outrage, federal government says Fubara safe from impeachment. Ibas sworn in. Dangote refinery halts petrol sale in Nigeria, cite mismatch with dollar-denominated crude purchase. Now, this all we can take on the front page of this newspaper. If you want to read more, you can quickly run to the newspaper stand to get and read more on these highlights. Now, talking about there are many commuters were roasted alive yesterday at Karo after an explosion that rocked the city. You can actually, I saw a video online, a clip of it where it's horrible, and then we learned that a lot of people, some were roasted alive and some inhaled the toxic smoke from that explosion and were rushed to nearby hospitals and still in Abuja there. The Shetima, we have seen more of this. I don't know what you think about it. Gaskiya banda abin da zan ce sosai a nan, amma sai dai kawai in ce na yi Allah wadai da abin da ya faru da ikin duba. Gaskiya abu ne wanda ko da a ce kai kana na wurin da ba fitina ba abin da ya faru, ba ka so ka ga dan uwanka ya shiga cikin wani mawuyacin hali ba. Abu ne gaskiya wanda ya faru, kuma gaskiya abu ne wanda za mu ce Allah ya wadai, kuma Allah ya hana faruwan irin wannan abu. Idan ba a wata mai albarka, watan Ramadan, za samu za ka nema na abin da za ka ci ne, ko kuma abin da za ka sadaka, ko kuma jinya. In gani a wannan gefen ne kamata gwamnatin tarayya su yi duk iya kokarin su don ganin cewa sun taimaka, inda dai suna iya kokarin su don ganin cewa sun kawo zaman lafiya, ci gaba da ma sauran abubuwa a Najeriya. Amma duk wani abun da ya faru kamar haka, to gaskiya a nan ake bukatan ganin taimakon gwamnatin tarayya fiye da duk wani abubuwan da yake faruwa. Wanda ya faru gaskiya ba daɗi. Ni personally na yi Allah wadai da shi, kuma yana roƙon Allah subhanahu wataala wayanda suka ji ciwo Allah ya ba su lafiya, kuma Allah ya kiyaye faruwar wannan abun nan gaba. Looking at all these tankers, so to say, that carry fuel around in town where there are people, I feel like cities like Gombe, passing through, you see, I don't know what it's called, but this long road that they used to block road with it. Once your car, the size of your car is more than that road, it means you cannot pass until evening. But they have a time, I think, in the night where they get to open it, and all these big cars fly through the city roads. But by that time, people must have been done with what they're doing, and they have gone back home. So I don't know if other states too can actually adopt that, because in town,
like in Jalingo, you find out that where small cars, keke napep, tricycle riders, and all the kind of transportation are moving, you see a big car too among this vehicle moving. This is risky. It's a very risky thing because any slight thing, you find out that a lot of people are just, and then during the day people go about their normal activities, and then they're being exposed to this kind of dangers. I think there should be time, regulated time for these big tankers with fuel to actually enter the city. Be sure that almost all the people or citizens are back in their homes, probably sleeping before you allow this. Because if, I'm sure this is a situation that would have been averted, because if you allow this car to actually fly through the route in the evenings, it wouldn't have caused the damages it has caused currently. And then, given to the fact that we are in the heat season, I don't think, or I doubt if the heat has not played or does not play a major role in explosions, because see heat and then it's fuel and then it's car that is moving. Normally, once the car is moving, it generates heat. So I think a lot of regulations should be put in place for this, so that we won't wake up every day to families crying or sad news. One week, one trouble about gas explosions. So I don't know if Shetima, you have anything to add on that before we move forward. Now let's go to your favorite, because Shetima, you like talking about this particular topic, because why not? Now, River State, couple of days ago, we woke up to the news of Fubara being on suspension for 6 months. I'm not sure I've had this kind of issue aside the recent Natasha. Someone said it's like these days it's just six months that they're distributing to everybody. Natasha 6 months, and then lo and behold, we woke up to the governor of River State, who is Fubara, went on 6 months suspension ordered by Tinubu. Now, Shetima, explain to me. I understand, but explain to me like a primary one pupil to understand this situation. Now, this is about the suspension. Before we get into swearing in a new administrator, before we get into accusations of him fueling a pump, bumping, or whatever in Rivers. So let's talk about this impeachment and what you think, what you feel about it. Is it because a lot of people, some are, if you hear Nigerians, their view, some are for and some are against. There are some who are saying, okay, it's right, whatever the president decides is right. While some say, no, it's very harsh. This issue be takakara ya. So, but Shitima, I want to hear your view on it. To very hakikanin gaskiya, in mutum ya ce wai this issue bai taka kara ya karya ba, abun zai ban mamaki. Ai duk wani abun da aka ce bai taka kara ya karya ba, shi din ne zai zo ya zama kuma ya taka kara ya karya. In kin duba rikicin Rivers, rikici ne wanda zamu iya cewa da bai kai haka ba. Abu ne ya fara a hankali wanda har ya zo wannan mataki. Kuma kin duba jihar Rivers, jiha ne wanda Najeriya baki ɗaya suke alfahari, muke alfahari da jihar Rivers, kuma jiha ce wanda take kawo wa Najeriya baki ɗaya revenue, jiha ce wanda ake amfani da shi wajen ci gaban Najeriya baki ɗaya. Babban jiha ce, kuma suna da Allah ya albarkaci jihar da dukiyar man fetur. To abun da yake faruwa nan shine, mun sha magana akan rikicin siyasa da yake faruwa a Rivers. To rikicin ɗin ya ki cinyewa. To har ya kai ga shi mai girma shugaban kasar Najeriya ranar Talata ya yi jawabi, ya yi adiresin mutanen Najeriya baki daya, inda ya bayyana cewa ya dakatar da gwamnan jihar Rivers na tsawon watanni 6, gwamnan jihar Rivers da deputy da kuma 'yan majalisu har na tsawon watanni 6, inda ya nada tsohon hafsin sojojin ruwa wato Ibok, wanda shi zai zama na administrator a wannan na kusan wannan watanni 6. So in kin duba abun din gaskiya, na yaba wa shugaba Bola Ahmed Tinubu da wannan kokarin da yayi don ganin cewa ya kawo karshen rikicin siyasa a jihar Rivers. Don kin gani kamun yayi wannan abun din, an samu yan ta'adda wanda ba a san ko su waye ba, su fara fasa bayan, duba da yunkurin da majalisar House of Assembly suka yi wajen cire shi Fubara din. To sai yan ta'adda wanda ba a san ko su waye ba suka je suka fara fasa pipe. Kinga kenan wanda in ba ɗauki matakin gaggawa ba, abun zai zo
ya fi karfin control. To shi shugaban kasa ta bangaren shi gaskiya ya yi kokari don stepping in, wanda kuma ya dakatar da shi. In kin duba ba wai impeachment bane. Impeachment yana nufin an cire ka, an tsige ka a matakin gwamna, ba za ka yi addressing na mutum a matsayin gwamna ba. To a wannan in this regard shi Fubara har yanzu shine gwamnan jihar Lagos amma Rivers, amma an dakatar da shi ne na tsawon watanni 6. Aka ba wani wanda zai rike rikon kwarya na watanni 6, wanda zai jagoranci duk wani activities na gwamnati wanda za a jihar Rivers. To akwai wayanda suka yi ca akan shi shugaban kasa, musamman wayanda suka san doka, suka ce wai bai da hurumin tsige gwamnan da aka zaba da kuma House of Assembly members. To banda masaniya sosai akan wannan dokan din, amma kin san abu aka ce doka, dama mutane wasu za su fahimce ci ta wannan bangare, wasu kuma za su mishi mummunan fahimta. Amma tun da dai kika ga ya fita yayi wannan abun, to gaskiya ko da dokan bata bashi dama 100% ba, za ki samu akwai wani part na dokan wanda da ya bashi dama makamancin haka. Tinubu mutum ne wanda yake da ilimi, kuma Tinubu mutum ne wanda shugaban kasa ne na Najeriya kuma za ki samu babban country ne wanda a duniya baki daya na alfahari da ita. So bara a ce da wanda abu baya doka kwata wai sai shi a wannan ranar kawai sai kawo abu, da kasashen duniya ma za su tashi ca a kan shi. Kin ga tun da har yayi wannan abu, to definitely za ki samu ko da a ce dokan bata bashi damar yin hakan in fully ba, amma dai akwai wani part na dokan wanda ta bashi damar zai iya declaring state of emergency. Amma dai abunda mutane masu hankali, mutane masu dogon basira suka ce zai iya declaring wannan state of emergency ba tare da ya dakatar da gwamnan ba. Zai declaring state of emergency, sojoji ne zaka tura a state din ai dewa, sannan kuma su ringa controlling na wasu abubuwa, amma dai gwamna kan yana na matsayin shi gwamna, tun da mutanen jihar ne suka zabe shi. Amma da shi ya zo ya dakatar na tsawon watanni 6, sannan kuma ikin duba shi Fubara gaskiya na yaba mishi da jajircewar da yayi. Shi ya fita ya faɗa, ya ce ai dama da Supreme Court suka kawo rulings da suka yi, shi ya karɓe shi da hannu biyu, kuma ya yi niyyar zai gyara duk wani laifin da ya yi. Kawai bai samu support ne daga wurin members na House of Assembly ba, shi ya sa rikicin ta ci gaba. To yanzu ga umarnin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ce ya karbi wannan abun da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya da hannu biyu, sannan kuma yana kira ga mutanen Rivers akan su kwantar da hankalinsu, su bawa wannan wanda aka kawo din goyon baya har na tsawon watanni 6 nan. Ba abun da zai faru, zai sake dawowa. Ai shugaban kasa ya yi haka ne don abubuwa su koma daidai a jihar Rivers. Ba wani shugaba mai hankali kamar yadda shi Tinubu ya faɗa, ba wani shugaba mai hankali bai wanda zai zuba ido ya ga wasu abu suna tafiya ba tare da yadda ya kamata ba a jihohinsa a matsayin shi na shugaban kasa. To kin ga tashi yayi kai tsaye ya shiga wannan al'amarin, gaskiya ya kamata a jinjina mishi. Da ya yi shiru sai abun da ya zo ya zama yaki, ko ya zama a kashe wannan kin ga abun da gaskiya zai zo ya fi karfin control. Amma aka ce itace tun yana ɗanye za a tunkura shi, idan aka bar itace har ya bushe, in ka zo tunkura shi to zai karye. Gaskiya na yaba wa shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da wannan decision da ya dauka, sannan kuma na fi yaba ma shi Governor Fubara da karban wannan decision da ya yi hannu biyu. Ya ce shi ba damuwa, kuma yana kira ga mutanen Rivers su kwantar da hankali, wannan abu zai zo ya wuce. In kin ga wannan abu za mu iya cewa shine abu na farko, irin wannan abu shine na farko wanda ya faru a jihar Rivers tun dawowar demokradiyya. Ba su taba experiencing state of emergency ba, babu. Jihar Rivers mun san jiha ce wanda aka san su da zaman lafiya, wanda kowa ya kika gani a Rivers zai zaki samu yana da abun yi. Allah ya albarkace su da dukiyar man fetur wanda Najeriya baki daya ana alfahari da shi. In har shugaban kasa zai shiru ya zuba ido ya bar jiha kamar na Rivers suna irin wannan rikicin, to gaskiya zai zo ya shafi Najeriya baki daya. Tinubu ya yi kokari sosai, shi gwamnan Rivers ma ya yi kokari sosai, sai dai yanzu mu zuba ido mu yi ta addu'a Allah sa wannan decision da shi Bola Tinubu ya haifar da ɗa mai ido, sannan kuma ya kawo karshen rikici da ake yi a can jihar Rivers. But then going on hearing Nigeria speak, you find out that some believe that the president actually did this because he's on same page with
Wike. You know, there's an attachment between the president and Wike for whatever reason, and then they feel okay. With this thing that is going on, they're trying their possible best to actually. It may seem like suspension, but in disguise, they're trying to push Fubara out. And then already, there are some small like delegations against Fubara here and there just to make him look like a bad person, right? And then this issue of oil bunkering and all that, they're still linking it to Fubara. For me, I feel even before Fubara became the governor, we've had these issues here and there where people go to vandalize pipelines and all that. So why is this particular one trying to be attached to Fubara? It is what people are complaining about. Some feel that despite the fact that Fubara has his own fault, but he's being victimized by the coming together of Tinubu and Wike and a few others. In kin duba abun ba beri za mu ce ba wanda ya isa ya fita ya ce wai Tinubu baya son Wike. Daga yadda abubuwa suke tafiya a gwamnatin Najeriya zaki samu tabbacin cewa Tinubu yana son Wike. Wike yaron gidan Tinubu ne, ba wanda ya isa ya ce wannan abun kan ba haka yake ba. To amma abun da nake so mutane su fahimta ba shine Najeriya fa ya fi karfin duk wani tunanin dan adam. Najeriya kasa ce wanda akwai mutane masu ilimi wayanda suka san doka. Yanzu Beri ya fita ya ce ya kira section nawa ne ya ba shi dama in abu na faruwa kamar haka yayi abun da yayi na to ya ba da suspension din na 6 months. In suspension na 6 months ya kare, me kuma wani hujja kuma zai sake bayarwa na wanda zai ce ya cire Fubara? An zabe shi ne fa. Ba wani abun da dokan da ya ba shi dama ya cire Fubara. A wannan dakatar da shi da yi ma kamar yadda na faɗa a baya, ki ga yadda mutanen Najeriya wasu wanda suka san doka suka tashi ca a kan shi. Nigerian Bar Association da wasu mutane dai PDP Governors Forum da sun tashi ca a kan shi, sun yi rejecting wannan decision da ya yi. Sannan PDP kuma suna da gwamnoni da yawa, su ma za su tashi su goya ma Fubara tun da gwamna ne na PDP baya. To shi Tinubu bai isa ya ce wai after 6 months suspension na wai in an dawo a ce ya cire Fubara wannan ya ci gaba ba. Ba wani dokan da ta bashi damar yin haka. To in wannan 6 months ya kare wani abu kuma zai sake dogaro da shi wanda zai ce ya cire, to kaga wanda za a tashi yayi ta akan shi, kasashen duniya ba baki da za su sa baki. Kin ga wannan kenan. Abu na biyu kuma nan shine Beri, in kana alaka da mutane biyu duk yadda kake son wani a matsayin ka na mai ilimi, a matsayin ka na shugaba, yanzu ko ni ne a ce an bani shugabanci zan fi son kai, ko mata ne na aura su biyu zan fi son ɗaya, amma kuma yadda za ka yi mu'amala ko kuma yadda za ka yi abin ba lallai ne ka nuna a duniya kowa ya sani ba. So Tinubu fa kada manta shugaba ne, yana son Wike kowa ya sani, amma kuma a wannan case zaman lafiya a Rivers ya fi son Wike da yake yi. In har yana son Wike, ai da cire Fubara din zai yi tare, don Wike baya son Fubara, suna yin fada da jimawa, da zai cire shi ne kai sai. Sannan kuma in kin duba abun din, kin duba rikicin din, ai Fubara yana fada ne da state members na State House of Assembly, wanda ana kyautata sammanin members State House of Assembly kuma yaran gidan Wike ne, tunda ai ya koma zai representing budget su sun rufe mishi gate, ya koma zai ayyana duk wani abun da Supreme Court suka yi, su members House of Assembly ne suke hana shi, suka ki ba shi goyon baya, har wasu mutane suna ganin kamar cewa ai don su loyalist ne na Wike. To yanzu kuma kin duba decision na Bola Ahmed Tinubu, ai yayi suspending governor har da members na House of Assembly. Da yana son Wike ko kuma abu yana da alaka da Wike, da zai suspending governor ne kawai sai ya bar members State House of Assembly. Amma kin ga ya rufe ido ya cire su baki da duk wani wanda yake rikice a Rivers tsakanin gwamna ne da members House of Assembly, kuma duka ya ba su suspension. Duk wani wanda zaben shi aka yi ya ba shi suspension, ya ba wa deputy, ya ba wa kowa. To kin ga wannan zamu iya cewa number one step ne na ganin cewa an dawo da zaman lafiya. Amma kuma aka ce kai tunanin alkhairi a koda yaushe, mu ba shi dama mu ga wannan 6 months nan yayi tukunna, mu ga wani step kuma zai sake dauka. In ya fara yin wani abu ne contrary, sai mu ce to wannan akwai makarkashi a ciki. Amma for now kam gaskiya to me personally yayi abun da ya dace. Kuma in kin yi magana fasa pipe bonkiri da wani abu, duk wani mai hankali ba wanda zai alakanta wannan abun da Fubara, because kamar yadda kika faɗa ne,
abu ne wanda ya jima a yawa a wancan yanki, kamar yanzu a arewacin Najeriya nan in kika ce yanzu Boko Haram a Maiduguri ba za ka ce wai zulum bane, ba sabon abu bane fere, abu ya jima. In aka ce wai bandit a Zamfara ko wani abu ba za ka ɗauki nauyi ka ce gwamnati yanzu ba, abu ya jima kamar yanzu in aka ce a farmers headers conflict a ta yankin Taraba da wasu sassa ba za ka ce wai kefas ne ko wani ba, abu ya jima. So in kawo ishin bankiri a kudancin Najeriya ba Rivers kawai ba, Rivers su Lagos ko ina, wannan abu ne wanda an san su da shi Niger Delta wani irin rikici ne ba samu ba Niger Delta abu bankiri pipe president former president Umar Musa Yar'adua shi yayi tsayuwar daka don ganin cewa ya kawo zaman lafiya a jihar Delta, har yayi creating Niger Delta Development Commission ne wani agency ne na musamman ya fitar ma mutanen Niger Delta. Ya samu mutane da wanda su an san su ba da harkar bankiri amma sun ajiye bindigar su sun zo har gaban shi shugaban kasa amnesty, an samu daidaito har ya bude musu ministry aka samu zaman lafiya. To ishin bankiri a ta kudancin Najeriya ba abu ne wanda duk wani wanda ya san tarihi, duk wani wanda yake reasoning mai kyau wanda zai ce wai fubara ne ba a no, abu ne wanda ya jima a wuri. In ka ji shi yana faruwa yanzu ka san abu ne wanda dama yana da tarihi a kudancin Najeriya, musamman a state da suke dilin da harkar man fetur. Mu dai kawai addu'ar mu shine wannan abun da yake faruwa a jihar Rivers da kuma wannan decision da Mr. President ya dauka, Allah sa shi ya kawo karshen wannan rikicin din, shine kawai. So we will actually wait. We'll still be watching. We'll still be looking on how things unfold about the River Fubara Tinubu Wike issue. But we just hope Nigerians won't be disappointed at the end of the day. If things like this should be done, then due process should be followed. And once it's 6 months, you come up with whatever. We are just waiting. We are just waiting to see, because there are a lot of ideas and ideologies out there. Everyone has his or her view about the current happenings in River State. And for every piece I read through about this happening, I reason with them. If this one says this, I try to picture or I try to understand where this person is coming from. So we actually hope that things will get better in that part of the country. Well, we'll quickly take a short break. By the time we return, we have more stories or more stories on our front pages that we'll discuss. Please stay with us. In these communities, Ecrasol has brought potable water to households. It has provided water for irrigation as well as nursing tree seedlings that will be deployed into the battle for the restoration of vegetative cover across degraded landscapes. At Mehula in Bali local government, a solar-powered borehole is sunk close to a gazetted forest and a cattle. Apart from its purpose of providing water to a tree nursery, the project offers multiple benefits to the community. To the south of Mehula, Garimmalam in Kurmi local government is also a beneficiary of Akrisal's watershed management strategy. In Donga town of Donga local government, Akrisal's solar-powered borehole is providing its multi-benefits to this community. Ina jin daɗi domin saboda lokacin da ba ruwa ban na tafiya da nisan samun ruwa
amma yanzu ruwa yana kusa da ni kowace lokaci zan iya zon ɗiba ruwa komai sakandare. Muna jin daɗi muna samun ruwa mai kyau wanda muna sha kwanciyar hankali wanda yana mana kyau. Da muna tafiya da nesa muna shan wahalar ruwa muna tafiya da nesa ruwan da dabbobi suna sha. Wukari is a sprawling township located in southern Taraba. This town has been known for chronic shortage of potable water. At Unguwar Fada, Akrisal has provided the community with a borehole. Gaskiya project na bohol nan da aka kawo muna mai murna sosai. Domin taimakon talakawa ne. Gaskiya kuma ya taimake mu mun juma muna shan wahalar ruwa a ta area mu nan. Muna tafiya wani rafin mu muna tafiya waka cikin daji ga susa shanike su zo su yi fisari abubuwa su zo su yi fisari muna jin jiki ga malaria ga typhoid muna kuka mun ce ma Allah yoshi zaka taimake mu bai dade ba mun ga haka muna bugu muna jin dadin ta ba iya. Crystal also delivered on the borehole project in Sarti town of Gashaka local government. Gaskiya muna fama da wahalan ruwa sosai ruwa fa muna diba kogi ba mu da hanyar ruwa mun gode wa Allah da gwamnati yadda ta ji tausayin mu ta kawo mana wannan ruwan muna farin ciki sosai. Another beneficiary of this life-changing project is Ungwargadi area of Jalingo metropolis. All seems set for Akrisal's next frontier, intervention in watershed management. In Akrisal, I think we had two catchment areas of the design. That is Jalingo catchment area and then Takum catchment area. In Jalingo, two areas have been selected. The river Mayogwe, which flows through the metropolis, and the Gadamboboji area. Both are scenes of annual floodings. These floods have led to the loss of human lives, homes and farmlands. A similar scene is playing out at Fadama area of Takum. Akrisal, with its multidisciplinary and multifaceted community of human resources and tasks, is manifesting a potential as a major catalyst for sustainable development. Welcome back from that short break. This is still Haske at Haske Breakfast Show. Haske Breakfast Show, and my name is Betty. And normally I don't do this alone. I'm with my friend or my colleague, Shetima Jitiri. Well, while we went on the break, we were actually talking about a lot of happenings in Nigeria. We have like from the food hike in food prices. How hard life has been lived, like everything. We wake up to one news or the other every day. Now the latest is from Dangote. You know, I just went on to check out news last night. I just saw that okay, Dangote hauled petrol sale in naira. Sites mismatch with dollar denominated crude purchase. So it happens that NNPC are selling crude to Dangote in dollars. Shatima, it does not make sense to me. This is Nigeria. Our currency is naira. I do not know why. Maybe they have their reason, but they should come out and tell me. They should come and explain to me like a primary one pupil why crude oil in Nigeria from Nigeria is sold to Dangote, who is also in Nigeria in dollar when we have our own naira.
gaskiya abun bai yi ba kwata in kin duba kai Najeriya kasa ta to gaskiya in kin duba abun din bai yi ba very in a ce kana sayan wannan abun din a kasan waje ne za a ce ko kai amfani da dola wannan kudin da su suke amfani da shi amma yanzu kai kana na Najeriya ina sayan abu a Najeriya sai ka ce wai sam sai dai in saye shi in dola to ai kin duba wannan muna karya darajar kuɗin mu kenan muna karya darajar naira already there's a fall and then we are still muna karya darajar naira kwata zai zo ya zama da kenan in kana da naira kana so ka siya mai zai zama na bai da amfani a wurin ka to zai zo ya zama na kenan aje maybe su marketers ma idan har suka siya mai din maybe yanzu a ce Dangote zai ringa siya a wurin NPC in dola shi ma zai ce to ba zai siyar in naira normally and that is what is happening yawa shi ma zai ce ba zai siyar in naira ba sai in dola sannan su marketers ma idan sun siya sun kawo za su ce su ba za su siyar in naira ba sai dola to ai very kwata ce kawai and the end the person to suffer is who again you and I so gaskiya abun din bai yi ba kwata in za a dube shi da idon basira gaskiya bai yi ba kawai wannan abu ne na ganin cewa an sa talaka cikin matsi sannan yanzu ni in ka ce mini ko mota za ka sayar min ka ce sai na kawo dola ina zan samu and both of you the buyer and the seller Nigerians and yawa iya gata na iya wayo na shine ka bani kyautan kuɗi ga 1,000 a hannuna ko 500 ko 200 shine na san ina da kuɗi yanzu haka zaki yarda dola ko su kai 10 ma wani in ya gani ba bai san kuɗi bane zai ɗauka paper ne kawai ya wuce tafi so Najeriya zan iya cewa gaskiya wa'inda talakawa ko kuma talakawa da wayo su bai kai a ce wai har za a sayar da abu wai ya zama da sai dollars ba kuma in har aka bar abun nan ya ci gaba aka bar abun nan ya faru kamar haka to wallahi ni na ga miki bere a cikin shekara 1 ko shekaru 2 wallahi marketers ma za su fara sayarwa in dollars don su ma za a ce musu dole sai in dollars za su siya da kin gaskiya an samu koma baya I sosai. think I've not even viewed this whole situation in your own lens. Talking about the marketers telling you that where will I get dollars? Where will I get dollar? You see, there are a lot of reactions out there. It does not make sense why NNPC will sell fruit for Dangote in dollar and expect him to sell his own end product in naira. It doesn't make sense. If I were in his shoes, I would do the same. Now, Nigerians, these are Nigerian reactions. Nigerians reacting over at this news on Punch newspaper. But there are comments, a lot of comments on social media. Kemboma Okereke said, it is called tit for tat. NNPC started this brouhaha by suspending the sale of crude oil in naira to oil refinery. So Dangote must sell his product in dollar rate. Makes sense. Ali Usman said, it doesn't make sense that Nigerian products are selling in foreign currencies when the official currency in Nigeria is naira. It does not make sense to me. It does not make sense to Shatima and any other ordinary Nigerian out there. Some along Ado Potiscom said, very soon our domestic filling stations will start selling their products in dollars. You see, a lot of people. And God, and Lawal Ladan says, so that Nigerian government will halt printing of naira and turn paying salaries with dollar. So before you know it, slowly we'll drop our own naira. Our naira is slowly becoming like a tissue paper. Okay. Someone said, Emmanuel Wilfred said he should, that's this Dangote, he should move his refinery out of here if he is not ready to help revive our economy. Nigeria is our own. I see no reason why he should want to suspend transactions in naira on Nigerian soil. This person does not even understand what it is. If not, you can't say true. I won't be Father Christmas if the government are not ready to help its people, which is what government is normally supposed to do. Normally, you're supposed to help people. Then you don't expect an individual to do that for you. Dangote too is a businessman and he's looking for ways to make his own money and not to be there dashing Nigeria's money here and there. Abdul Malik Madiwu said there is never a normal day in this country. There is never a normal day. Now,
Saifullah Sani Maikudi said nobody should blame him, that is Dangote, except you didn't open and read what transfer, because a lot of people just saw the headlines and they're busy throwing words here and there. NNPC stopped selling crude oil in their own money, naira, to him. So you shouldn't expect him to sell in naira while buying in dollars because of fluctuations in naira. Up till now, I can't imagine Nigeria selling crude oil within Nigeria to Dangote in dollars. It does not make sense. What is the logic behind this? Does it mean we don't want naira again? Anyway, all these are to frustrate Dangote because he is competing with NNPC and selling below them in terms of price / meter. We're really enemy of ourselves. Now, someone said this country is a joke, and Mubarak El Musa says, so now how much should we expect the price? How much? With this changes, Shatima, we can wake up one day and be selling 1 liter at 2,000 naira with the way things are going. And I don't know. I cannot tell. I cannot speak for the government, and it does not make sense to me. I'm sitting here on behalf of the ordinary Nigerian. I do not know, and it does not make sense. So I don't know if there's anything you can add to this before we actually move forward. Abun bai yi ba kwata-kwata kamar yadda na faɗa a baya ne bere ba yadda za a yi a ce wai shi Dangote ta partner shi kan gaskiya yadda ya faɗa he's not at fault. Because ba za ka expecting ni na siya da dola wai zai siyar da naira ba, zan fadi in na siya da dola, in na ce ma zan siyar da naira ne amma zan yi estimating yadda kuɗi na in dola zai dawo, price din zai yi yawa, farashin din zai haura sosai, zai zama na kuma a zuwa na zagi na. So yadda na siya in dola gara in siyar da shi in dola. Marketers kuma in sun siya in dola su ma za su zo gidan mai su ce za su siyar in dola, su ma in sun siyar in naira abun din ba zai fita ba. Duk yadda kake so, duk yadda mutum yake son ka, duk so ne amma son kai ya fi. Ba yadda za a yi kuma wai yau din nan beri ki je ki bude shago wai with objective kina so ki fadi. Babu objective naki shine riba. A wanda zai bude shago ko kuma ya bude wani business wai don shi ya fadi. Dangote bai bude refinery nan, bai gina refinery nan don faduwa ba, ya gina ne don ya samu riba. Duk da cewa yana considering mutanen Najeriya don ya sha fada, ya gina don ya samu riba, amma yana dan considering mutanen Najeriya don ya dan kawo wani otu yawa dan sauki dai a cikin abubuwan. To NNPC suna ta frustrating nashi, gwamnatin tarayya suna ta frustrating nashi, to kinga dole shi ma ya ce tun da ya siya in dola zai siyar in dola. Abu ne gaskiya wanda bai yi ba kwata-kwata. Gwamnatin Najeriya ba wai sai a case na Rivers ne kawai Tinubu zai tashi ya declare state of emergency. Ga abu kusa wanda za mu cewa a ɗakin shi ne ma yake faruwa. Rivers ayo jiha ce a Najeriya. Wannan abu kuma da shi inside his room. To gaskiya kamata ya tashi kamar yadda ya doki proactive measures a case na Rivers, ya kamata wannan ma ya tashi. Shi single-handedly zai stopping NNPC ce a siyar ma Dangote in naira. Shi ma ya siyar in naira. Tunda abin da duka ana yi wa kasa hidima ne. Wannan shi ne kawai shi gwamnatin shi Tinubu in person da tashi gaskiya ya sayi wanda ka ya yi declaring state of emergency a NNPC yawa rather than just a Rivers. Well, I don't know. It still does not make sense. At the end of the day, it does not make sense to me why we should be operating with dollar in a country, well, within a country that naira is supposed to be our official currency. But as that, we will still watch as this situation or this episodes unfold. Now, Shatima, moving forward, issue of Natasha, you can actually see on some front pages of newspaper, we're still talking about Natasha. This issue of blood is swept under the carpet. It has not been forgotten. There are still news out there that procedures for her to be called back is actually in the pipeline. Na kalla labarin din bai jiya ko shekaran jiya, na kalla mutane ba a layi wai ana wai an fara process na calling Natasha wai ta dawo. Gaskiya abu ya bani mamaki. Kin san me yasa ya bani mamaki? A layin da na gani kusan cikin kashi 100 kashi 85 duka mata ne a layin ne kuma. So sai abun din nace to wannan ka ko ana sponsoring nasu ne ta bayan fage don su zo su fara wannan process. Sai nace kai a no, ko da ana sponsoring nasu kuma zaki duba in har kana da hankali bai kamata kawai kai sai ka zo ka
ka ce za ka yi wannan process ba. Mu ajiye abun da ya faru tsakanin Natasha da Gospel Akpabio. Yanzu strictly muna magana kan process na kiranye da ake so a yi wa Natasha. In ka zo na ka duba ba hali kenan mutum ya yi fada akan right nashi. Abun da ya faru nan ba mu sani ba mu san me gaskiyar abu ba, bincike ne kawai zai tabbatar da haka. Amma shi Godswill Akpabio din baya laifi ne ko baya kuskure ne, for her to ta tashi ta saya ta sai wanda har tana fada da shi ba a san me ya faru ba, sai ku yaba mata ta wannan bangare. Ku ba mutane constituency kenan wai kuna son ku kira ta, ai kin ga wannan bai yi ba. Sannan kin duba processing kuma a ce wai mafi rinjaye wa'inda na gani a layi wai mata, ita kuma mace ce. Ya kamata a ce kun tashi ba kun bata fada ai, ko ba haka ba. Sannan kuma kin duba a yadda abubuwa ke tafiya normally a siyasance ma kin duba senate mata kwata su nawa ne, su 4 ne ko su 3 ina gani. To har ta tashi tana magana tana fada da shugaban majalisar dattawa akan kuma abun da bamu san meye ne ya janyo haka ba. Ya kamata a bata goyon baya ai, ba wai a je a zo na wai a ce wai za a kira ta ba. Gaskiya ne abun ban ji daɗi shi ba, kuma duba da ce wai mata ne suka fi yawa a layi din. A wannan suna discouraging kenan mace a senate ko kuma a wasu wuri in abu ya faru ko kuma namiji ya ci zarafin da ko da tana da karfin da za ta siya ta yi ba kanta fara kar ta yi kenan. Don abu is discouraging gaskiya, bai yi ba totally. We just hope that this Natasha's issue will be done with once and for all, and we will all rest. She will rest, we will rest, and the newsmakers too will rest. Let's have justice. Whoever deserves justice, justice should be given to him. Now, moving forward, heat season, meningitis. She was Sankarobo. Meningitis, case of meningitis here and there in Nigeria. Please, there are measures, safety measures put out there by medical practitioners. Drink a lot of water. Being once it's afternoon where the sun is hot, especially here in the north. I don't know if other part of the country gets as hot as this north, but not really gets hot. See sun, see heat, see Ramadan on to make matters worse. So once there's a peak as a time of the day where it gets hot, look for a shade. Stay in your houses, remain in your offices, but do not move about under hot sun or under this heat. Take a lot of water. Stay under shades. If your opportunity, your office or your home have ACs, like on it and remain there. But this drinking of a lot of water is very important so that you stay hydrated and stay in a well ventilated environment. Like the other day we were having a conversation with Shetima said once it's night he does not like opening his window because he's scared of thieves. Yes, at the end of the day, look at it. Yes, this is the time that armed robbers actually break into people's homes because we leave our doors and windows open, or we decide to sleep outside for fresh air. So please, your windows should be open for a very good ventilation, and checking with your doctors too in case if you notice any abnormalities with your health or your body, because meningitis, it's real and it's out there. So that's how much we can take. So I don't know if you can translate for our viewers. Gaskiya yanzu muna shiga ko kuma yace mun shiga lokacin zafi, sannan kuma akwai yiwuwar matakan da ya kamata mutum ya doka kamar yadda kika faɗa. Bawanci ne mutum at least da ya kamata ce ya ringa wanka so biyu so uku You see, I forgot to add that wear light clothes too. Yawwa abu na biyu kuma shine mutum kare sa kaya mai nauyi. Abu na uku kuma shine da daddare a bude window, wanda ni dai gaskiya ba zan yi ba, amma yana da kyau ka bude window in ka san baka da fanka kuma ba wuta ka bude window. Akwai in har maybe a ce ba wai wurin da zaka je yana da muhimmanci ba, daga rana ya fara zafi irin karfe 12, 11, 12, 2, 3 ka zauna a wurin da ba rana sosai. Kamar yadda bayar ta faɗa gaskiya a arewan Najeriya ko kuma in ce arewa maso gabas ke duba Borno, Adamawa, Taraba, gaskiya akwai zafi sosai. So akwai yiwuwar akwai matakai da ya kamata mutum ya ringa bi kamar yadda muka faɗa. Sannan in ka ji wani abu wanda baka yadda da shi bayan a jikinka, wani sign ka yi saurin zuwa wurin doctor ya je dube ka. Akwai magungunan da zai rubuta maka sai ya rubuta maka. Ina ga wannan shi ne kawai ya kamata mu mayar da hankali duba da yanayin zafi da muka shiga. Okay, so I think that's a wrap for us today on Haske TV Breakfast Show.
I'll be coming back tomorrow, same time with another fresh episode of Fresh newspaper headlines or front pages of newspaper for your consumption. From now, make sure you stay out of trouble, remain in your safe space all the time. From me, very clear to say goodbye. Taraba State is one of the 20 northern states that have keyed into the federal government's World Bank funded Agroclimatic Resilience in Semi-Arid Landscapes program, ACRISOL, a multifaceted, multi-institutional program which aims at a holistic approach to combat